ఇప్పుడు మారథాలి మల్టీప్లెక్స్లో మనం ఉన్నాము. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జేస్పైడర్ ఇన్స్టిట్యూట్ మీకు నేను పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను. ఈ జేస్పైడర్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫుల్ స్టాక్ జావా పైథాన్ అనేది ఇక్కడ మనకు చెప్తారు. అండ్ ఇక్కడ 100% ప్లేస్మెంట్స్ అనేది మనకి ఇప్పిస్తారు. ఇప్పుడు మనం జేస్పైడర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఎలా ఉందో, అక్కడ పరిసరాలు ఏంటో మీకు నేను చూపించబోతున్నాను. లెట్స్ గో విత్ దిస్ ఈస్ ద వే టు. ఇప్పుడు మనం ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్తున్నాము. అండ్ మా హాస్టల్ నుంచి జేస్పైడర్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళే రూట్ ఇది. అండ్ ఇక్కడ అమ్మాయిలు కూడా కొంచెం అందంగా ఉంటారు, ఆస్వాదించండి. అండ్ ఇదొక పెద్ద సినిమా హాల్, ఇన్నోవేటివ్ డెస్టినేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్. ఇక్కడ ఏ మూవీ రిలీజ్ అయినా కొత్తగా ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఇది మనం జేస్పైడర్ ఇన్స్టిట్యూట్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యే ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇది. Second floor, third floor on my institute. ఫైనల్గా మనం రీచ్ చేసేయం, చూద్దాం రండి.
మనం జేస్పైడర్ ఇన్స్టిట్యూట్లోకి ఎంటర్ అయ్యాము. ఇక్కడ ఉన్న రూమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాము. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద 205 రూమ్. హియర్ ఎంటరింగ్ సో క్లాస్ రూమ్స్ ఇలా ఉంటాయి మనకి. ఈ క్లాస్ రూమ్స్ ఈరోజు సండే కాబట్టి చైర్స్ అన్నీ ఎలా అంటే అలా పడి ఉన్నాయి. పిల్లలు ఎవరు లేరు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద క్లోజింగ్ డోర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ల్యాప్టాప్. మేము ఇక్కడే వచ్చి ప్రతిరోజు మాకు ఇచ్చిన ఐడి కార్డ్తో అటెండెన్స్ వేస్తాము. అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు ఐడి కార్డ్ పెట్టి మా అటెండెన్స్ని ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు. అండ్ దిస్ ఈజ్ ద 206 రూమ్. ఇక్కడ పైథాన్ క్లాసెస్ అనేటివి ఫుల్ స్టాక్ జావా గురించి ఇక్కడ జరుగుతాయి. అండ్ ప్రజెంటేషన్ క్లాసెస్ కూడా ఇక్కడే జరుగుతాయి. సో వాటర్ ఫెసిలిటీ కూడా ఇక్కడ ఉంది. మనకి వాటర్ దాహం వేస్తే మనం ఇక్కడ వాటర్ తాగేకి ఫెసిలిటీ ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు నాకు దప్పిక అవుతుంది, నేను వాటర్ తాగుతున్నాను. Come. This is the 204 room and same like this. This is the 204 room. It's like it. ఇది 202 రూమ్. ఇక్కడే This is my Java class. దిస్ ఈజ్ మై జావా క్లాస్, ఫుల్ స్టాక్ జావా. సండే కాబట్టి లైట్స్ అన్నీ ఆఫ్లో ఉన్నాయి. దిస్ ఈజ్ మై జావా క్లాస్. And this is web technology class 201 room. వెబ్ టెక్నాలజీ ఇక్కడే మనకి చెప్తారు. అండ్ కిషోర్ సార్ ఇస్ ద ఫేమస్ ఫర్ వెబ్ టెక్నాలజీ. ఇక్కడ ప్రొజెక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో మనకు పెద్దతారు. ఇవి రెస్ట్ రూమ్స్ ఫర్ లేడీస్. In this institute, these are the members for selector requirements. ఇక్కడ వీళ్ళందరూ జాబ్స్కి సెలెక్ట్ అయిన క్యాండిడేట్స్. లెట్స్ గో థర్డ్ ఫ్లోర్. థర్డ్ ఫ్లోర్లో హెచ్ఆర్ రూమ్స్ ఉంటాయి అండ్ క్లాసెస్ కూడా అక్కడ కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి. సో చూద్దాం. సో టుడే క్రిస్మస్ కాబట్టి మా ఇన్స్టిట్యూట్లో నిన్ననే సెలబ్రేషన్స్ అనేటివి అయిపోయాయి. దిస్ ఈజ్ ద 303 రూమ్. దిస్ ఈజ్ ద 303 రూమ్. ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు కూర్చుంటారు. అంటే ఇక్కడ ఫ్రెషర్స్కి ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్కి ఇద్దరికి అనేది మనకి కోచింగ్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. క్రిస్మస్
దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రూమ్. అడ్వాన్స్డ్ జావా క్లాసులు జరుగుతాయి. హెచ్ఆర్ రూమ్స్ చూద్దాం రండి. ఇక్కడ ఈ రూమ్ ఉంది కదా 307, ఇక్కడ మాక్ జరుగుతుంది. మాక్ అంటే ఇప్పటిదాకా ఏమైతే నేర్చుకున్నామో అవి ఇక్కడ సార్ వాళ్ళ ముందర మనం పర్ఫామ్ చేయాలి. దాని పరంగా మనకి రేటింగ్ అనేది కూడా ఇక్కడ ఇస్తారు. అండ్ వీళ్ళంతా పైథాన్ డెవలపర్స్. ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత వీళ్ళందరూ జాబ్ కొట్టేస్తారు. ఇది హెచ్ఆర్ రూమ్స్. ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ యాడ్ చేస్తాం. ఇది చూపించు కదా, నేను ఎందుకు చూపించాను. చూశారు కదా, ఇదే మన ఇన్స్టిట్యూట్ జేస్పైడర్స్, మారతహల్లి, బెంగళూరు. ఇన్స్టిట్యూట్ నుండి బయటకు వచ్చాము. కాకపోతే ఇది మా ఫస్ట్ వీడియో. సో కమ్యూనికేషన్ ఏదన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే కొంచెం సరి చేసుకుని నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కాల్ మాట్లాడతాము. అంటిల్ దెన్, బాయ్ బాయ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ GPS.